your dream about a teacher, if your dream wanted to become a teacher, then you should have to have follow this path what Boithoki is actually showing at you. So welcome back to again students. কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো, ফাটিয়ে পড়াশোনা করছো, ফাটিয়ে দুর্দান্ত প্রিপারেশন নিচ্ছ সবাই। যারা প্রিপারেশন নিচ্ছে তাদের জন্য অল দ্য বেস্ট, বেস্ট অফ লাক, বেস্ট উইশেস ফর দেয়ার এক্সাম, বেস্ট উইশেস ফর দেয়ার কামিং এক্সাম SLST, ওয়েস্ট বেঙ্গল SLST। কিন্তু মানে একটা বিন্দুও তোমাদের ঘাড় ঘোরানোর সময় নেই। There is not a single time that you can drop or you can be wasting for this time, you know. So those who are actually English literatures, আমরা আগের দিন বা আমরা লাস্ট ক্লাসে I'm giving already the descriptions boxটা প্লিজ চেক করে নেবে তোমরা, আমি সেখানে লিংক দিয়ে দেব এবং সেই জায়গা থেকে তোমরা you can join the previous class and also you can continue with this my recent or now class or the so before class আমি বলেছিলাম কিছু, কিন্তু তার আগে আমি সবার জন্য কিছু, যারা নতুন চ্যানেলটাকে ভিজিট করলে বা যারা নতুন বৈঠকি ইনস্টিটিউশনে নতুনবার আমাকে দেখছো, নমস্কার সবাইকে, হাই হ্যালো from wherever you can see that my name is Shaunak sir. For the Boithoki institutions is actually only one and only institutions in our West Bengal that is situated in College Street, and you are now in the correct platform to make yourself and confirm your one wooden chair, one classroom, one permanent government job. You can do this. If your dream about a teacher, if your dream wanted to become a teacher, then you should have to have follow this path what Boithoki is actually showing at you, you know. So my point is, do not waste your time, do not moving here and there. Please come, please take a diary, keep a note and sit beside your screen. You can watch that, you are watching that Boithoki institution, and we are going to discuss today that Ode to a Nightingale. Before I'm going to the Ode to Nightingale, guys, that students should know about this Ode to Nightingale in a stanza wise. What আমি যেটা করেছিলাম যে আগের ক্লাসে কিডস তার বায়োগ্রাফি, তার অ্যাসপেক্টস, তার livelihood, the childhood, the years, the relationships, the parenthood, everything I was taught. How he became a poet, how he became a comparing between a great poet and how he was make his own mark at the time of the British empowerment when the romantic movements are coming. And that way he was inspired, that way he was make lot of positions that kids was become a kids. And today we are going to that we are having these two poems in our syllabus. আমাদের দুটো syllabus আছে, দুটো poem আছে আমাদের syllabus এ, Ode to a Nightingale and the Ode Autumn. So before I start this Ode to a Nightingale,
আমি একবার জাস্ট পোয়েমটা পড়তে চাই। My heart aches and drowsy numbness pains my sense as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drains 1 minute past, and lethe words had sunk this knot through envy of thy happy lot. But being too happy in thine happiness, that thou light winged dread of the trees in some melodious plot of beaten green and shadows numberless, singest of summer in full-throated ease. এখানে the poet was actually staying with the friend Brown, and it was in May 1819. It was in May 1819. Before, I have already mentioned this year. And then he composed the present poem. I will go more further details, but যারা প্রথমবারের জন্য জিনিসটাকে দেখছো তাদের জন্য একবার বলে দিই যে আমাদের বৈঠকিতে we are actually providing arts, Bengali, English, history, geography, philosophy, education, science, maths, life science, physical science, physics, chemistry. These all subject we are giving authenticate process and the methods, materials, pattern, how to crack the SLST, how to give the exam, that authenticate possibilities, capabilities are giving over here. So do come, take admissions. Our call and our helpline is 9477486355. Call on this number, contact on our office, and start your new journey with us, called Boithoki One and Only. So now, Ode to Nightingale করার জন্য আমাদের যেটা দরকার, আমি জাস্ট নাও পোয়েমটা পড়লাম, এবং পোয়েমটা পড়ার আগে আমি জাস্ট কয়েকটা দুটো লাইন আমি আবার পড়তে চাই। My heart aches, drowsy numbness pen my sense as thou of hemlock I had drunk. এই যে দুটো লাইন, এই দুটো লাইনকে পড়েই তোমরা বুঝতে পারছো যে this line is actually specifically trying to relate with, to make your mind and the state of mind in a drowsy mood, in an intoxicated mood. First of all, if you are not become this state of mind, you cannot relate with that poem particularly. Understand? So, এবং তারপরে বলছে of hemlock I had drunk, or the emptied some dull opted to the drains 1 minute past, the lethe words had drunk. এখানে কিছু কিছু ওয়ার্ডস আবারও বলছি। নাম্বার 1 is hemlock, opium, lethe। এই ওয়ার্ডসগুলো কিন্তু বারবার করে মেনশন কর, বারবার করে তোমরা নিজে একটা নোটস নাও। drowsy numbness, pain, these things you have to know, very very important. Actually the poet was listening a song of a nightingale. That imagery I have already told in the last class of mine, that there is a
imagery, how many kind of imaginations and how many kind of imagery you know. So before these things, that Ode to Nightingale is an imagery, and I have mentioned over there that in this world where men sit and hear each other groan. Mane, the poet is actually listens to the song of Nightingale at that time. And the bird was sings in its sweetest voice, and the poet feels an excess of joy. The poet was says that his heart was feels a pain trying to say, but the outer worlds, that outer voice is coming to his heart. That pain, that excess of joy cannot emerge with these two kind of feelings. It is a poisonous, or it is a more happy things. But poet already drunk some hemlock, already drunk some wine, already drunk some opium at that time. That time he was seen some forgotten everything. He wanted to forget everything, you know. But consequently he seems that have forgotten everything. That's why that is written over here, that in this world where men sit and hear each other groan, is the exact opposite of dance. Dance means joy, song, happiness. যেখানে মানুষ শুধু হ্যাপিনেসটাকে বিলং করে, ডান্স, জয়, ফ্রুটফুলনেস নিয়ে থাকতে চায়, সেই জায়গায় একটা এমন ওয়ার্ল্ডকে ওড টু নাইটিঙ্গেল বিশ্লেষণ করছে যেখানে মানুষ টোটালি অপোজিট ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড। The image of human misery is very profound when Keats alludes to his brother's death. কিটসের শুরুটাই হচ্ছে একটা পেন দিয়ে, কিটসের শুরুটাই হচ্ছে একটা ড্রাউজি নামনেস পেন। কেন সেই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে, যে দ্যাট ইমেজ অফ হিউম্যান মিজারি, যেখানে তার ব্রাদারের ডেথটাকে তিনি খুঁজে পাচ্ছে, এবং দ্যাট এক্সেস অফ জয় হ্যাজ ওভারপাওয়ার্ড হিজ সেন্সেস অ্যান্ড হি সিমস টু হ্যাভ ফরগটেন এভরিথিং। সে দেখছে যে আমার মধ্যে এত কিছু, when the youth is trying to grows pale, সম্পূর্ণটাই different, you see. Youth means his happiness is coming. Youth means something where that extreme levels, that cheerful things has been coming. But in that thing, in that case, the jealous, that miserable, that kind of things are, he feels extremely. The plot is full of the melodious song of bird, and the plot is, the bird is sings in the most spontaneous way. It makes no labor or effort, in other words. And Dryad is a fairy of the woods in Greek mythology. The nightingale is a dryad to the poet. Who is dryad? এটা কিন্তু বারবার জানতে হবে। DRYAD. The dryad is actually from the Greek mythology, and poet was actually relate these things to the bird nightingale. So who is Dreary? Who is Dread? Dread is a fairy of the wood in Greek mythology. এটা লিখে নাও, very very important. Fairy of wood in the Greek mythology, and Keats was sitting there and watching that nightingale was consistently groaning. Consistently he was trying to say something, and that poet is actually relate these things. But he was very much
in the mood of confusions that he actually wanted to escape from that world. Now, in the second stanza, Ode to Nightingale is a superficially praise for the Nightingale song. In a deepest sense, it was Keats' search for a way to transcend this world and all pain associated with it. He probably wrote this ode after he became ill and he became to terms with his sad fate. এই পোয়েমটা তিনি যখন লিখছেন তার প্রবাবল শারীরিক health condition was not good and he was in a sad fate. His mind was in a very not in a very good mood, you know. তখন তিনি এই immense জয়টা এই bordered on his pain, how he was feeling at that time, how he was heal himself. That time he needs a different world called transcend world. And Keats says again and again that his heart was aching with a drowsy, numb pain. যে পেনটা তাকে বারবার একটা ফিল করাচ্ছে. Numbness pains are an oxymoron and a paradox. Please make it and keep it a note for you that numbness pains are an oxymoron and paradox. Keats was confusions as well as his intoxications because he was not in a state mood. He was in a drunk mood. He was in a at the time intoxicated, we could say, and his senses were dulled as though he had drunk the juice of the hemlock. A poisonous plant, he had taken opiate or the opium, or like he was submerged in the lethe. Here is the lethe words. Please, I have mentioned this word. What is lethe? Lethe is a river in Greek mythology where you can the lethe river past remove means poet want to go to the lethe river that is mentioned over here. Forgetfulness, the river of forgetfulness. Here we can easily relate with that lethe emerge or the concept of the lethe emerge with our Indian goddess Durga. At the time of Visarjan, that you can take a contemporary note on that. সেই সময়টায় আমরা সমস্ত পাস্ট কে রিমুভ করে নতুন কিছু জন্য আমরা আহ্বান করি, নতুন কিছুর জন্য আমরা জিনিসটাকে আমরা নতুন কিছুর জন্য আমরা একটা আহ্বান করে থাকি। তাই এখানে লেথে রিভারকেও পোয়েট একটা ফরগেটফুলনেস হিসেবে দেখেছে এবং তিনি বারবার বলছেন ওই রিভারে তিনি যেতে চান এবং ওইখানে তার বাকি সময়টা জাস্ট a minute and he then says this state was brought on not by sadness or envy but happiness at the happiness of the nightingale and its songs about summer. He compares it to a dryad of the trees. Dryad I have already mentioned is the trees of
Greek mythology. Which is a forest spirit in Greek mythology in the form of a young maiden. So এখানে আমরা যেটা বারবার জানছি, and before I go to the next stanza, Keats is completely uses this Greek mythology's old words, lethe or lithe, dirad or the dryad, lot of কেন লিখছেন বা কেন ইউজ করছেন তার পোয়েমে, তার কারণ হচ্ছে যে পোয়েট অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট হিজ মেন্টাল অ্যান্ড ইমোশনাল state on the basis of that introspections, because these are the introspection or these are the metaphorical marks in Greek mythology from where the Keats is actually taken to help or portray to the readers that what he actually felt emotionally from the very inner soul of him. Now the second stanza is actually very much relates with the friend Brownie, and not only that relating with the friend Brownie, but also that he was imagine that it must be living in a world where he need a free from all kind of pains, he need to free from all kind of sufferings, he need a found among the mankind, he needs a transcendent world. And the poet wants a draught of some too old wine. Poet second stanza, first stanza we have seen that poet had already taken some opium, some hemlock, but here poet finding actually a new kind of old wine, that is some too old wine, you know. And why? Because the wine should have been kept and cooled for a long time in the deep peat of the earth, and that reason is that it would give the wine greater strength. So wine's greater strength. And he was draught of such a wine would transport the poet into a countryside and remind him of folk dances, songs of countryside. The poet wines the wine and of the South France. Why the poet is actually wants strong wine? Kano poet strong wine ke refer korche bar bar? কারণ poet was longing for wines is a remarkable. তিনি চাইছেন not in a temporary mood, he would have been a relaxed. He should be relaxed, he would be relaxed for a longer period of time. And in the third stanza, fate far away dissolve and quite forgot, has never known the weariness, he never. The fever where pulse is shakes a few. That means the poet wants to escape from the miseries, sufferings of the world. Poet এই world এ থাকতে চাইছে না, because lots of things are coming, and he had already seen lots of sufferings, pain in his own life, one by one, the brother's death, the mother's death, the Fanny Brownie's death, and this one by one losing, the pain is actually for him becoming a sorrow and a suffering. So
he needs a strong vintage kind of a thing that wants to dissolve. Got it? What I'm trying to say? মানে উনি একটা এমন জিনিস চাইছে যেগুলো এই সমস্ত কিছু জিনিসগুলো থেকে উনি ডিসলভ করতে পারে। এবং পোয়েট বারবার করে এক্সপ্লেন করতে চাইছে যে হিউম্যান ওয়ার্ল্ড ইজ আ মেড আপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ম্যান ইজ আ মিজারেবল প্লেস। এখানে দুঃখ ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না, এখানে সাফারিং ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। এবং দে সাফার ফ্রম ওয়ান ডিজিজ অর দ্য আদার, and the hanker after one thing, the unhappy lot of life. The stanza is actually a powerful things, powerful picture of the suffering, এবং ইন্ডিকেট করছে একটা স্টেট অফ মাইন্ডকে, যে স্টেট অফ মাইন্ডটা ইভাপোরেট করছে সমস্ত জিনিসকে, যে পার্মানেন্ট প্যাশনস, হি নিডস আ পার্মানেন্ট রিল্যাক্সেশনস, হি নিডস আ পার্মানেন্ট suffering free world. And Greek mythology, I have said already that. And next thing, is a very, very important in the stanza 4 and 5 and 6. That is, the stanza 4, the poet is actually awaited to the happy world, keenly awaited. Stanza 4 e kintu poet was keenly awaited for a happy world or happily world. ওকে, এবং তিনি সেই ওয়ার্ল্ডটার সন্ধানে কিন্তু নিজেকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করছে, নিজের মাইন্ডটাকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করছে। কিভাবে? হি ওয়ান্টস টু গো টু দ্য হ্যাপি ওয়ার্ল্ড অফ দ্য উইশড আর্লিয়ার উইথ দ্য হেল্প অফ ওয়াইন। তিনি যখন ওপিয়ামটা ইনটেক করছেন, তিনি যখন ওয়াইনটাকে ইনটেক করছেন তার শরীরের মধ্যে, তিনি একটা রিলিফ পাচ্ছেন টেম্পোরারি। তিনি একটা খানিকক্ষণের জন্য এই what should I say, the vast reality থেকে তিনি বেরোতে চাইছেন, এবং সেখানে তিনি তার পাওয়ার, ইমাজিনেশন সমস্তটাকে অপোজ করে দিয়ে সে সেই হেল্প অফ ওয়াইনের মাধ্যমে সেইখানে নিজেকে সাফার ফ্রি ওয়ার্ল্ডে নিজেকে দেখতে চাইছে। হি ডাজ নট ওয়ান্ট টু রাইড দ্য চ্যারিয়ট অফ ব্যাচেস, the Greek god of wine. The chariot of Bacchus is drawn by the leopards and followed by the Frenzies, follow Bacchus. Some Greek god of wine, Bacchus, Greek god of wine কিন্তু বারবার মেনশন করেছে, Greek god of wine, Bacchus. Very, very important. The power of intellect, very, very important. And the very next moment the poet feels that he is there with the nightingale, এবং তিনি দেখা যাচ্ছে যে বারবার করে তিনি সেই সময়টাতে নাইটিঙ্গেলের সাথে অনেকটা সময় অতিবাহিত করছে, এবং তার ইমোশনসটাকে ট্রান্সেন্ডেন্টাল ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে এবং নাইটিঙ্গেলের ওয়ার্ডের মাধ্যমে নেক্সট মুমেন্টে তিনি তার ফিলিংসটাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। Means it puts the obstacles in the way of his imaginative flight. He takes a flight of his imaginative by his inner soul or by his inner mind, by the nightingales. Nightingales is actually by his freedomful or freely wings, that bird is can flight from one branches to one branches. Never fell down, never fell to give up. Now the kids is wanted to do something like that. On the other hand, আমরা এটাও জানছি যে স্ট্যানজা 5 এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে poet is transported to the world of Nightingale. Already poet was taken
the help of intoxicated the wine, the stronger vintage opium, the poet already transcends to the Nightingale world, where the Nightingale is actually belongs. Okay, that is we can see in the stanza 5. যেখানে Nightingale belong করছে সেই জায়গাটাতে উনি already through the power of his imaginations, not by reality, power of his imaginations, power of his intoxicatedfulness, উনি ওই ওয়ার্ল্ডে চলে গেছেন, এটা উনি ভাবছেন। এবং where the bird seeds and the sings, he was feeling himself that there is himself is actually the darkness is full of sweet fragrance, and in his darkness his senses have become too powerful. উনি ডার্কনেসটাকে কিন্তু বারবার করে নিজের ফিয়ারফুলনেসের মধ্যে দিয়ে বা পাওয়ারফুলটাকে কাজে লাগাচ্ছে। Yes, some musk rose, eglantine, the violets covers the leaves, যেগুলোর মধ্যে দিয়ে they have sought life and wither away very soon, and there is the musk rose I have mentioned already, that which is soon to bloom. It is the best flower of the middle of the May, and the name eldest child of the mud May. The musk rose is full of nectar, which is so dear to the bees, so the bees haunt his flower in the large number of during the summer evenings. Their poet is actually something which is easily discusses in the stanza 5 last portion, that nature, the beauty of the nature, how the nature can heal the sufferings, the pains of the human mind, the human soul, the human nature, the human things. And the last stanza, the poet is actually trying to portray he comes to the back to the world of reality from the world of imagination, and just as ringing in the morning, মানে উনি একটা ওয়ার্ল্ড থেকে, মানে দেখো Nightingale is not a poem of a only the love, only the suffering, or only the pain. The Nightingale is a poem where the poet is actually wants to escape from that harsh reality, where he cannot take the suffers, the fearfulness, the pain, the loss. He cannot take him by himself. So he was trying to sit and trying to listening this groaning of the birds of Nightingale in the garden. And at that time he was intake some intoxicated wine, some opiums, some hemlocks. Why? Because the poet Keats is actually wanted to become forgetful the past. He wants to forget the past and like to becoming to go deep into the Lethe river that is mentioned in the Greek mythology. এবং ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জায় যে দুটো লাইন, মাই হার্ট এক্সেপ্ট নামনেস ড্রাউজি নামনেস পেন্স অ্যাজ দো অ্যাজ আই হ্যামলক আই হ্যাড ড্রাঙ্ক, মানে এই যে পেন, এই যে ইনার সোললি পেন এবং আপার সার্ফেসিংলি তিনি যেটা বারবার করে নিজেকে দেখাতে পারছেন না, কারোর হেল্প দরকার পড়ছে তাকে ফ্রম ওয়ান ওয়ার্ল্ড টু আনাদার ওয়ার্ল্ড ট্রান্সেন্ড করার জন্য, এবং তিনি সেই ট্রান্সেন্ড ওয়ার্ল্ডে খানিকক্ষণ থাকার পরে সেই নাইটেঙ্গেল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে দিয়ে তিনি সেই বাকি ওয়ার্ল্ডটাকে দেখার চেষ্টা করছে এবং সেখানে সে একটা শান্তির
বাসা তৈরি করার চেষ্টা করছে এবং রিসেন্ট পাস্টগুলোকে যেটা আনফরগটেবল এবং আনফিনিশড ওয়েতে শেষ হয়ে গেছিল সেই দুঃখ থেকে, সেই লস থেকে, সেই পেন থেকে ভুলে থাকার চেষ্টা করছে শুধুমাত্র ওই নাইটিঙ্গেলের শব্দের মাধ্যমে, এবং তার লাইফটা বেছে নেওয়ার চেষ্টা করছে, তার ফ্রিডমটাকে বেছে নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং তার লাইফের মতন তিনি তার লাইফটাতে বসবাস করার বা জীবনযাপন করার চেষ্টা করছে। এবং যখন আমরা লাস্টে গিয়ে দেখতে পারি যে it's a ringing in the morning inspires people to the ready to face the reality of the day. The word forlorn alarms the poet. It shakes him of his dream and he comes to the world of reality, from the world of peace and beauty, happiness of the bird. He comes back to his lonely self and he says goodbye to the song of the bird. He realizes that the fancy is a deceitful fairy, but it cannot cheat to so as well it is famed to do. And he has become wiser and has realized that imaginations cannot create a permanent illusions. Man has to face realities after all, though imagination is said to be the capable of making people free from the realities of the world. তো এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। The imagery, imaginations can give you a temporary relief. Our imagery, our illusions and our fruitful things. বারবার বলছে the image of the human misery. এই কথাটা কিন্তু বারবার বলা হচ্ছে কিডসের Ode to Nightingale. The image of human misery, which is actually the kids trying to take that help for the temporary reliefness, not a permanent relief. After the forlorn came, in the last stanza we have seen in the poem that in the forlorn came, that time kids wake up in the morning after the intoxicated period's over, and the kids trying to see that there is lot of full of reality is there. সেখানে কিন্তু আর কিচ্ছু নেই, সমস্ত রিয়েলিটিগুলোকে তাকে মানতে হচ্ছে। সেখানে বিউটি অফ নেচার, দ্য সুইটনেস, গ্রোনিং অফ দ্য বার্ডস, সেখানে তার আবার সেই রিয়েলিটি। মানে দ্য কিডস হ্যাজ বিন টেক আ faith, leap of faith from one, I'm taking wait just a minute. জাস্ট আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখো ইউ ক্যান easily relate with that. If it is on a way that in Ode to Nightingale, na, kids was take a leap of faith and help of Nightingale, okay, and also wine, hemlock and all the intoxicated things. Why? To take from reality to take himself reality to transcendent worlds. এবার সবাই বলে ট্রান্সেন্ডেন্ট ওয়ার্ল্ডসটা কি? ট্রান্সেন্ডেন্ট ওয়ার্ল্ডস হচ্ছে যে একটা ওয়ার্ল্ড যেখানে তিনি একটা নেশাগ্রস্ত মাইন্ডের মাধ্যমে খানিকক্ষণ কিছুটা ভুলে থাকা টু দ্য রিসেন্ট পাস্ট অর দ্য রিসেন্ট রিয়েলিটি। এই রিসেন্ট রিয়েলিটিটা কেন সে ভুলে থাকতে চাইছে, তার কারণ হচ্ছে এখানে শুধুমাত্র পেন, সাফারিং আর সরো, লস, স্যাড, গ্রিফ এগুলোতে ভর্তি। এই জিনিসগুলো থেকে তিনি একটা ট্রান্সেন্ডেন্ট ওয়ার্ল্ড চাইছে, যে ওয়ার্ল্ডটাতে নাইটিঙ্গেলসরা থাকে বা ফ্রিডমলি থাকে। কিন্তু সেটা তো সহজে যাওয়া সম্ভব নয়। সেটা যেতে গেলে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু গো বাই দ্য ইমাজিনেশন, আর সেই ইমাজিনেশন আনতে গেলে তোমাকে রিয়ালিটি মুড অফ করতে হবে। তার জন্য তোমাকে ওয়াইন, ওপিয়ামের সাহায্য নিতে হবে। তুমি যখন রিয়ালিটি টু ট্রান্সেন্ডেন্ট ওয়ার্ল্ডে চলে গেলে, তুমি যখন ওই ওয়ার্ল্ডের মধ্যে খানিকক্ষণ থাকার পর তোমার যখন ইনটক্সিকেশনসটা কেটে গেল, ইনটক্সিকেশনটা কেটে যাওয়ার পর ইউ হ্যাভ টু কাম ব্যাক টু দ্য রিয়ালিটি। আফটার অল ইউ আর আ হিউম্যান বিইং।
একটা লাইন মনে পড়ছে আমার এখানে, বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃ করে। ক্যান ইউ রিলেট দিস লাইন? Yes. Kids is actually trying to escape from the real world, but he can't, but he couldn't. He has to come back his own world. এবং যখন তিনি এই ওয়ার্ল্ডে ফিরে এলো, যখন তিনি এই জিনিসটা বুঝতে পারলো যে হিউম্যান ইমাজিনেশনস বা হিউম্যান misery of the imaginations is actually temporary, is actually not a permanent things, তখন কিন্তু তিনি নাইটিঙ্গেলকে গুড বাই জানাচ্ছে এবং তাকে গুড বাই জানানোর মাধ্যমে তিনি কিন্তু বারবার করে একটা জিনিস বলার চেষ্টা করছে যে man has to face realities after all, though imagination is said to be capable of making people. The poet addresses imaginations as a disciplined fairy. The poet bids goodbye to the song of the bird. That song of the bird, poet ki bolche, tata, bye bye, goodbye, thank you. Karon after all ami ekta man, I have to face the reality. The song is no more happy or cheerful. তখন পোয়েটের যে ইনটক্সিকেটেড মুডে লুজিং পেন সাফারিংটাই সময়, যে নাইটিঙ্গেলের গ্রোনিংটাই তার কাছে একটা জয়, তার কাছে একটা হ্যাপিনেস দিচ্ছিল, সেই সংটা যখন তার নেশাগ্রস্ত অধ্যয়ন বা অধ্যাবসায়টা কেটে গেল এবং তিনি একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ওয়েতে যখন এলেন, দ্যাটস নাইটিঙ্গেল সং হিটস হিমসেলফ in his inner soul, not a happy mood or not a happy groan. It's actual Nightingale's groaning was painful, saddest and very very sorrowful. তখন পোয়েট গিয়ে রিয়ালিটিটাকে টাচ করতে পারলো এবং বুঝতে পারলো it is not a joyful things, it is actually painful and very very no more happiness is there, you know. And the last thing is, in this poem, last thing, that is the song of the nightingale is fading gradually. The song fades over the hill, across the valley, passing over the meadows, streams which are so sound so not heard at all. Now the poet rubs his eyes, asks whether the song of the nightingale was real, and he was really listening to it. He is not sure whether he was dreaming or waking. Because যখন তিনি তার ইনটক্সিকেশনটা কেটে গেল, হি ওয়াজ ইন দ্য মুড অফ নেচার, তার যখন তাকে এখানে একটা বিশাল বড় উপমা দেওয়া যায় যে দ্য বিউটি অফ নেচারস ক্যান টিচ ইউ ইন ইয়োর রিয়েল নেচার। হোয়াট ইজ ইয়োর রিয়েল নেচার? দ্য বিউটি অফ নেচার ক্যান টিচ ইউ ইন আ মুমেন্ট। ইটস আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস। সেই সময়টা যখন নাইটিঙ্গেলটি উড়ে চলে যাচ্ছে এবং তার টিউনটা হিলসকে অ্যাক্রস করে, ফরেস্টকে অ্যাক্রস করে, মাউন্টেনকে অ্যাক্রস করে দূর বহুদূর তিনি উড়ে চলে যাচ্ছে, তখন কিডস বুঝতে পারছে, চোখটা রোগরে তখন সে যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছে দেখছে যে নো আই এম স্লিপিং অর আই এম ওয়েকিং অ্যাট দ্যাট টাইম, এবং তখন গিয়ে তিনি জানতে পারছেন যে ইয়েস, দিস ইজ রিয়েলিটি অ্যান্ড অল দ্য ম্যান হ্যাজ টু ফেস every time the reality after a big intoxication period. So this is all about the Ode to Nightingale. Thank you for this Ode to Nightingale. And আমরা এইভাবেই Ode to Nightingale কে জানতে চেয়েছি এবং Ode to Nightingale কে আমরা জেনেছি। If you need more Nightingale for SLST or some other things, that you can definitely make a comment in that. And our next thing is going to that Ode to Autumn. Ode to Autumn is something drastic different, you know, is it different from the Nightingale. কারণ autumn is something which is mellow fruitfulness, সব কিছুটাকে একটা পাইয়ে দেওয়ার গল্প বলে, সব কিছুটাকে একটা দিয়ে দেওয়ার গল্প বলে, সব কিছুটাতে একটা
নতুনত্বের গল্প বলে, সবকিছুতে একটা ওয়ে অফ হোপ, রে অফ হোপ গল্প বলে, মিল ও ফ্রুটফুলনেস একটা আশার আলো বলে, যেখানে নাইটেঙ্গেলকে আমরা দেখছিলাম যে একটা what should I say, that there is something which is not in a fruitful way, you know, যেখানে আমরা দেখছিলাম যে শুধুমাত্রই একটা শেষ হয়ে যাবার গল্প, যেখানে শুধুমাত্রই একটা চলে যাবার গল্প, একটা মুভ অন গল্প, মানে শুধুমাত্র থেকে যাবার গল্প বলে না, শুধুমাত্র চলে যাবার গল্প বলে। কিন্তু অটামে গিয়ে আমরা দেখছি কিডস a drastic change of life, season of mellow fruitfulness and mist. Autumn, why he was choose the autumn particularly, why he doesn't choose the other season? That is a very important things, but that is a different things, not in coming to our exam. Yes, there is lot of things into the autumn. অটম পড়ার আগে আমরা একবার যদি মনের মধ্যে অটম সিজনটাকে ইমাজিনেশনস করে নিতে পারি স্টুডেন্টস, এটা আমাদের মধ্যে একটা জাস্ট ইমাজিনেশনস হয়ে থাকবে। সি দ্যাট পিকচার্স ফর ইয়োর হেল্প, where everything is in trying to becoming a new type of reborn, where is everything is full of everything in his youth point, everything in its great, that pictures is giving you the great vibes. And the season of mist, mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit of the vines that round the thatch eaves run, to bend with apples the mossed cottage trees, and feel all the fruit with the ripeness to the core, to swell the gourd, plumb the hazel sails with a sweet kernel, to set budding more and steal more, a let of flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells. এই লাইনগুলো প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট, প্লিজ টেক দ্যাট নোট, or if you take a snapshot it would be more important for you, because this is a very important things for our, because at that time when the kids was writing these things, kids was not well in his health, but kid was still writing this kind of things, you know. To autumn, ode to autumn, kids কেন নিজের ode to autumn কে season of mists and mellow fruitfulness বলেছে? কেন বলেছে that close to the bosom friend of the maturing sun? Before that, I need to say you something about these odes. এই যে তোমরা এখানে পয়েন্টস গুলো দেখতে পাচ্ছ দা অটমের সম্পর্কিত, এখানে কিডস কিন্তু বারবার করে একটা সিম্পলেস্ট অফ কিডস এর ওডস কে বলেছে, একটা ওয়ান অফ দ্য সিম্পলেস্ট ফর্ম অফ ওড টু অটম। কিন্তু এখানে কিন্তু উনি একবারের জন্য নিজেকে কনফিউজড বা কমপ্লেক্স কোনো ওয়েতে ধারণা করেনি, যেটা কিন্তু আমরা নাইটেঙ্গেলে দেখেছিলাম যে তিনি he was very much confused, he was very much complex, জটিল থেকে জটিলতর হয়ে যাচ্ছিল নাইটেঙ্গেলে, কিন্তু সেটা কিন্তু আমরা অটমে দেখিনি। অটমে একটা আমরা জেনারেল কাম অ্যাবান্ডান্স দেখতে পাচ্ছি। কি দেখতে পাচ্ছি? একটা জেনারেল কাম অ্যাবান্ডেন্স, যেখানে ওনার কোনো কনফিউজিং নেই, যেখানে ওনার কোনো কমপ্লেক্স নেই, শুধুমাত্র ওডস টু দ্য সিজন অফ অটম উইথ ইটস ফ্রুটফুলনেস, ইটস ফ্লাওয়ার্স, ইটস সং অফ ইটস সোয়ালোস গ্যাদারিং ফর ইটস মাইগ্রেশনস। শুধু এইটুকু জানলেই হবে। যেখানে you work closely with the sun to make lots of fruit,
grow on the vines wrap around the roof edges the farmhouses. আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে Ode to Autumn কিন্তু একটা beauty of the fall. The poem Autumn is season characterized by a rich abundance of life. আমি বলছিলাম why he was choose this autumn particularly, because it is abundance of rich life. It is related to the abundance of rich life. এবং এই rich লাইফটা the culminations of weeks of summer warmth and the sunshine. Autumn sees trees overloaded with fruit, beehives dripping with honey, thick vines trailing up the sides of farmhouses. অটমে যেগুলো উনি দেখতে পেয়েছেন পার্টিকুলারলি ওইগুলোর মধ্যে দিয়ে তিনি তার লাইফটাকেও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন. ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটিং আ লিঙ্ক or creating a bridge between the beauty of the nature and the human nature that is going inside in you, you know. So at that time the poem is going to taken to the no more than ode to a lovely life-filled time of year that is often overshadowed by the spring and by the summer. Autumn is a very good season for me and kids also. But যখন এটা থাকবে না, যখন এটা চলে যাবে, by the fulfilled of the life filled the time of the year and overshadowed by spring and summer. দেখো এটার মধ্যে দিয়ে আমাদের একটা খুব সুন্দর হিউম্যান নেচারের সম্বন্ধে জানা যায় যে বিউটিনেস and the young or the youth, it's not long lasting. It's become pale and the age will come, and at the time you realize that how well-being they exist. Autumn's is actually abundance is only possible because it comes at the end of the growing season. অটমের ক্ষেত্রে এটা পসিবল, তার কারণ হচ্ছে অটম সবার লাস্টে আসে এবং উইন্টার্স ওয়াজ অ্যাপ্রোচেস and fruit will rot and the harvested, you know. So the speaker was envisions autumn as a transitional season and the tree limbs bends at that time overloaded with their apples and trees. এখানে বলছে to autumn shows kid speaker paying homage to a particular goddess. In this case the defined season of autumn. Autumn in Keats' ode is a time of warmth and plenty. দেখো অটম সম্বন্ধে যত ভালো ভালো অ্যাডভান্টেজেস কথাগুলো আছে সেখানে কিন্তু কিডস বলেছে কিডস ওড ইজ এ টাইম অফ ওয়ার্মথ অ্যান্ড প্লেন্টি, বাট ইট ইজ পার্চড অন দ্য ব্রিঙ্ক অফ উইন্টার্স ডিসোলেশনস অ্যাজ দ্য বিজ এনজয় later flowers. The harvest is gathered from the fields. The lambs of spring are now full grown. And in the final line, the poem, the swallows gather for their winter migrations. এটাই হচ্ছে কথা যে you have to, it means that lot of things are coming. Ultimately the presence deaths, you have to be wait for that. The transitions, the seasonal transitions I'm talking about, the seasonal transitions. স্পিকার কি বলতে চাইছে, দ্য পোয়েট বলতে চাইছে যে একটা কালারফুল মুভমেন্ট অফ ওয়ার্ল্ড যেটা অটম পোয়েমটার মাধ্যমে তুলে হচ্ছে, কিন্তু এটাও কি একটা সংস অফ স্প্রিংকে ডিনোট করে? দ্য স্পিকার ইজ অ্যাকচুয়ালি আস্কস দ্য বোথ অটম অ্যান্ড দ্য ফোকাসেস দোজ হু আর ইন দ্য পোয়েম রিডার্স, দ্যাট মিনস দেখো এখানে প্রথম যেটা সব থেকে দেখা যাচ্ছে মেলো ফ্রুটফুলনেস,
প্রথম স্ট্যান্জায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে the bending of the apple tree with the full of fruits, it means overflowing of the beehives, the honey. মানে সবারই একটা সেই সময় একটা একটা সন্ধানে একটা একটা মানুষের পরিপূর্ণতা, fulfillment of the natures. The result from the autumn's close relationship with the maturing sun and conspiring with the bless, Lord of bless. অটমের সাথে একটা বিরাট বড় সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে, ম্যাচিউরিং সান অ্যান্ড দ্য ব্লেস, মাথায় রাখতে হবে। দ্য এন্ড অফ দ্য লং প্রসেস অফ দ্য গ্রোথ অ্যান্ড রাইপনিং, এবং এই যে একটা প্রসেস হলো, এন্ড অফ দ্য লং প্রসেস অফ গ্রোথ অ্যান্ড রাইপনেস, সেইটা গিয়ে কোথায় দেখা যাচ্ছে, এই ওয়ার্মথ অফ অটমে, যেটা প্রোভাইড করছে কি, কিডস স্পিকার উইথ অ্যাম্পল বিউটি টু দ্য সেলিব্রেট দ্য কটেজ অ্যান্ড ইটস সারাউন্ডিংস ইন দ্য ফার্স্ট স্ট্যান্জা, the agrarian haunts of the goddess in the second, and the locals of the natural creatures in the third. তার মানে পরিষ্কার এখানে আমাদের বলে দিল যে the poem actually urges readers to the simply stop and take in the beauty of his particular moment. তোমার এই যে মুমেন্টে যে বিউটিটা তুমি ধারণ করছো, দ্যাট ইজ নট আ পার্মানেন্ট থিংস, ডে বাই ডে ইট উইল চেঞ্জ, অ্যান্ড দ্যাট ইজ the autumn is a sort of, যেমন দেখেছি, mixture of winter, spring. By highlighting the features, seasons, both the autumn and the springs are full of noise. প্রথমে আমরা দেখতে পাই যে অটমের মধ্যে একটা খুব নয়েজ, একটা ফুল অফ উইন্টার, ফুল অফ ডাইভার্স, হ্যাঁ, ফুল অফ হুইসলিং রবিন, সমস্ত কিছু ভালো থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু মিক্সচার অফ উইন্টার, কিছু কিছু মিক্সচার অফ আমরা স্প্রিং দেখতে পাই, সেই ফিচার্সগুলো তার মধ্যে। কিন্তু তার মধ্যেও মর্নিংয়ে আমরা দেখতে পাই যে রিভার ওয়াজ সোয়ালোজ, রিভার ওয়াজ স্যালোজ, হেজ ওয়াজ দেয়ার, বিহাইভস, হানি, ফ্রুটফুলনেস, লটস অফ দেখতে পাই। সো এই টাইমটাতে কিন্তু আমরা কন্টেন্স করছি অনেক কিছু অটমলি ডেপথ ইন এক্সপ্লিসিটি। কিন্তু অটমসের মিউজিক, অটমসের যে ফোকাস, সেটাকে ডিস্টিংগুইশ করছেও কিন্তু ফিউচার, মানে যে নেক্সট সিজনসটা আসতে চলেছে। তো আমাদের যেটা পুরোপুরিভাবে, যেটা স্ট্রেসফুলিভাবে আমাদের জানা যাচ্ছে যে there was really actually a dreaminess, a narrow, all soon kind of a concrete কোনো observations নেই, কারণ readers and poet both are is actually completely in the full of, lastly includes the growing things, the flock of sallows. আমাদেরকে শুধু এইটুকু বুঝতে হবে যে আমরা যতটা পরিমাণে, where is the music that characterize the spring, মানে এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি, একটা বার্ড সং, ঠিক আছে, বার্ড সং ইজ অ্যাকচুয়ালি, ইফ ইউ ডিনোট ইট লাইক ওয়্যার ইজ ইট, যদি আমরা এটাকে বারবার রিপিটেশনে বার্ড সংটা শুনতে চাই, তোমার একটা, এটা তোমার কাছে একটা টিপিক্যাল মিউজিক হয়ে যাবে, মানে ইট উড বি আ স্প্রিংফুল মুভমেন্ট, আর ইট উড বি আ নট ইয়োর ওন মিউজিক, আর তুমি চাইবে যে এই মুভমেন্ট বা এই জিনিসটা তোমার কাছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে কাজ করছে, এবং এটা একটা সিনিক বিউটিফুল মুভমেন্ট তোমার কাছে, এবং এইটা, এই ক্লাউডসটা, এই মিউজিকসটা তোমার কাছে একটা এমনভাবে হারভেস্ট করছে যে তোমাকে একটা চার্ম দিচ্ছে, তোমাকে একটা কাস্ট অফ পিঙ্ক অপন দ্য ফিল্ডস দিচ্ছে, কিন্তু দ্যাট মিউজিক ইজ ইনক্লুডস দ্য gnats অলসো, দ্যাট mournful music is also there. That means it includes the mature, it includes the fully grown. আমি আবারও বলছি যে ম্যাচিওরনেস, যখন তুমি একটা ইউথ ফ্রুটফুলনেসকে দেখছো, that means this is a maturity, and it looks very very beautiful, maturity looks very beautiful, but after maturity coming the old ages, then you couldn't compare that person in his youth, or that particular season in his youth, or in the middle of fruitfulness time,
it looks very good, but now it cannot. কিন্তু তোমাকে সেই জিনিসটাই বলতে হবে যে একটা মিউজিক একাধারে যখন বা একটা সিজন একাধারে যখন খুবই সুন্দরভাবে প্রমাণিত হচ্ছে বা খুবই সুন্দর একটা রূপ দিচ্ছে, আবার অন্যদিকে তেমনই ওই অটমটাই যখন মিক্সচার অফ উইন্টার অ্যান্ড স্প্রিং এর দিকে যাচ্ছে, তখন কিন্তু ইট বিকামস আ নিউ পেগমেন্ট অর নিউ সেগমেন্ট অফ আ স্মল গার্ডেন। সো তখন কিন্তু আমরা দেখছি যে এটার যে এনক্লোজার টাইমটা, এই এনক্লোজার টাইমটা কিন্তু অনেক সময় ইট ইজ নট আ বিউটিফুল থিংস। এবং পোয়েট লাস্টলি কি বলতে চেয়েছে, কি বলতে চেয়েছে, দ্য পোয়েট ইজ আলটিমেটলি প্রেজেন্টস ডেথ অ্যাজ এ শর্ট পিসফুল রেস্ট অ্যাট দ্য এন্ড অফ ফ্রেঞ্জিয়েস্ট অ্যাক্টিভিটি। তুমি হাজারো কিছু করে নাও, you will make your full body like a Greek god or the goddess. You change yourself in a beautiful things, but ultimately the death is awaited for you. Ultimately the death is fringiest activity for everyone. The day transitions in the night transitions into the day. রাতের পরেই ডে আসে এবং ইয়েস, রাতের পরেই সকাল আসে এবং সকালের পরেই রাত আসে। তেমন এই যে প্রসেসটা সিমিলার ওয়েতে চলতে থাকছে, এবং এই প্রসেসটা যে আমরা কামস ওয়ান বাই ওয়ান করতে থাকছি, তখন এটার মধ্যে যেমন কোনো অ্যাব্রাপ্ট, কোনো ডিসরাপ্ট কোনো ওয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। দিস প্রসেস হ্যাজ দ্য বিউটিফুল কোয়ালিটি অফ ফ্লাওয়ার দ্যাট স্লোলি ব্লুমস অ্যান্ড উইপস। তেমনই আমাদের হিউম্যান বিং এর ইমাজিনেশনস and the image of death is appear gentle and beautiful. That means all you should have to be in the present, that you are embracing, that you are taking in a very joyful moment. You have to imagine that after a livelihood, after a longer youthfulness, you should have to go the fringiest activity that is called death. Thank you so much for watching, and keep sharing, keep like, keep subscribe our channel, and continue to be with us, because we know that lots of topics are left remaining. We have to complete. আমাদের হাতে সময় খুবই কম, আমাদের লেগে থাকতে হবে, কারণ জিত আমাদেরই হবে। আর আমরা we still working until and unless we will not succeed. ততক্ষণ আমরা থামবো না যতক্ষণ আমাদের হাতে সাকসেস না আসে। তাই জন্য ফলো করতে হবে আমাদের চ্যানেল প্রতিনিয়ত, সাবস্ক্রাইব করতে হবে, শেয়ার করতে হবে এবং লাইক করতে হবে আমাদের বৈঠকির অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলকে। আর সত্তর যোগাযোগ করতে হবে আমাদের বৈঠকির ইনস্টিটিউশনে। তার জন্য গিভেন লিঙ্কে সমস্ত ডেসক্রিপশন বক্সে তোমরা ডিটেলস পেয়ে যাবে। You will go to that descriptions box, and I have already mentioned the link of my before classes. And do not waste your time, because time is very short for your coming wbslst 2025, and we are providing each and every subject over here personally in our institutions and online and offline mode both. So keep watching, keep sharing, keep like, and keep subscribing, and thank you for watching. Thank you very much, student.